Hello all, good evening. I'm Dr. Vidya Vijayan. So welcome to Competitive Cracker. Am I audible to you? Is anyone there? Please reply through your chats. Okay, let's start our class. So, Gila, yes, okay. Yes, Jesse, audible, okay. So, I am here to tell you some of the important changes that happened in our NET exam. Okay, എല്ലാവരും നെറ്റ് എക്സാം നെറ്റ് എക്സാം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തവരാണ് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കറിയാം നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ്, ഒരു സിമ്പിൾ വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ. ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം വി ക്യാൻ ഫോം ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഡീപ്പർ ലെവൽ സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വി ഹാവ് എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ലെഫ്റ്റ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, we have to sharpen our preparation. ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവാം, പാസ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ഉണ്ടാകാം. അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് വി ആർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് അല്ലേ, നമ്മളിപ്പം ഒരു നമ്മുടെ നോളജ് വൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ ലെവലും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. സോ ഫ്രം ദയർ വി ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ഓർ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ടു എ ന്യൂ പോയിന്റ് അല്ലേ. ആ ന്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ സൂൺ ടു ബി. അതായത് JRF ക്വാളിഫൈ ചെയ്താലും നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താലും എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ HSIക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ ഉള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ഡീപ്പർ ലെവൽ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ്, അതായത് 2025 ജൂൺ നെറ്റ് എക്സാമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ കോംപ്ലെക്സ്, അതായത് എല്ലാം കോംപ്ലെക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ, അതായത് ഈ ഒരു PPTയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്, ഒരു ഓതർ അങ്ങനെ അല്ല പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പം യു ക്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാം. ആൻഡ് വി ആർ ഹിയർ ടു, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യു ആർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റീച്ച് അറ്റ് സം അതർ പോയിന്റ്. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ടീം നിങ്ങളെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി നോളജബിൾ പേഴ്സൺ ആക്കി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കോച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ വളരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഇത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് അവർ തോട്ട്സ്, വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ അല്ലേ. അപ്പം അതിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. So here comes the first question. In how many volumes George Eliot's Middlemarch published? Okay, George Eliot's Middlemarch. First of all, we have to note this point. Middlemarch is a work published by George Eliot. You are very much familiar with the figure called George Eliot, right? And what is the real name of that particular writer? What is the real name of that particular writer? It is Mary Ann Evans, and she is a writer. George Eliot എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പം we will believe that it is a male writer. But why did she use this pseudonym? അത് പറയുമ്പം definitely we have to focus on three phases, right? Feminine, feminist and female phases, which were introduced by
Who introduced these three phases? Who introduced three phases? Elaine Showalter, right? The great feminist Elaine Showalter introduced these three phases in her work Towards Feminist Poetics, which was delivered in the year 1978 and which was published in the year 1979. Okay. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്യൂഡോണിം യൂസ് ചെയ്തത്? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ 3 ഫേസസിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് എന്താണ്? ദേ ഹാവ് ടു സീക്ക് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ, അല്ലെ? അതായത് ഒരു മെയിൽ റൈറ്റർ ഫീമെയിൽ റൈറ്ററിന് കിട്ടാവുന്നതിലും കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ ആർക്കാണ് കിട്ടാറുള്ളത്? മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിന്. എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ adopted that pseudonym, അല്ലെ? മെയിൽ ഫിഗേഴ്സിന്റെ സ്യൂഡോണിം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഫിഗേഴ്സിന്റെ നെയിം ആണ് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജോർജ് ഏലിയറ്റിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി മിഡിൽ മാർച്ച് എന്നുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇൻ ഹൗ മെനി വോള്യൂംസ്. സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഡീപ്പ് ലെവലിൽ. വി വിൽ സിംപ്ലി ഗോ ത്രൂ ഹു ഇസ് ജോർജ് ഏലിയറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ദിസ് മിഡിൽ മാർച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ കണക്ട് ഹിം, അതായത് ജോർജ് ഏലിയറ്റ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്, അല്ലേ? പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. നോക്കിക്കേ, ആ ഒരു ഡീപ്പർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ? ഇൻ ഹൗ മെനി വോള്യൂംസ്. So, എന്താണ്? Any idea regarding the answer? The correct answer is 8 separate volumes. Okay. So, in 8 separate volumes, George Eliot's Middlemarch was published in 8 separate volumes. Okay. ഇത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഇത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല, അല്ലേ? അപ്പം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലാതെ എന്തൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്? So go through this particular information. Middlemarch, its subtitle, a study of provincial life. Okay, a study of provincial life. And more than that, George Eliot belonged to which period? Exactly, she belonged to the period of Victorian, and she is famous for Victorian realism. Okay, and Middlemarch, a study of provincial life, it was first issued in 8 parts between December 1871 and December 1872. Later collected into 4 volumes. Okay, later collected into 4 volumes. And first 8 volumes are there. Later it was shortened to 4 volumes. Okay, then, and you have to look at the comment also. Virginia Woolf called this particular work, so point it there, one of the few English novels written for grown-up people. One of the few English novels written for grown-up people. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കമൻസുകളും ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അല്ലേ? അതായത് വിർജീനിയ വോൾഫ് മെയ്ഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കമൻറ്റ് അബൌട്ട് വിച്ച് വർക്ക്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് Middlemarch, which is written by George Eliot. Her real name is Mary Ann Evans. Okay, and then next one, her important works. Just our works galum inde publication, year of publication mention cheyidittunde. Adam Bede was published in the year 1859. Mill on the Floors was published in the year 1860. Silas Marner was published in the year 1861, and Romola, her historical novel. Okay, it is a historical novel. Okay, it is a historical novel. And Felix Holt, the Radical, Middlemarch was written in the year between 1871 to 72. And Daniel Deronda was published in the year 1876. Now, based on this information, there will be a question. What is that? Arrange the following works in chronological order. So, it's very easy for you people now. Alle, ippon ningalodu arrange cheyan parna definitely you will arrange. How? കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് 59, 60, 61, 62, 66, 71. So you have to study like this. So for that you have to prepare from now onwards. Okay, അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ രജിസ്റ്റർ ആകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. Are you able to follow this? Are you okay with this session? Okay, and ready? Let's move on to the next question. Give me a reply, please. Okay, nobody is responding. I think there is a delay in our live class. Okay, yes, okay, thank you. Then we are moving on to the next. So this is a short question. Every year we can see maths list 1 with list 2. So this is very important. So ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം just have a look at the words of list 1. Thinking about women, the female eunuch, the dialectic of sex, the feminine mystic. Okay, so ഈ വർക്ക്സിൽ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി we can say one of the harbingers of feminism. Okay, that is the feminine mystic. Okay, and we know it was written by Betty Friedan, right? So option D1, option D1 വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്? Option 1. So the correct answer is option 1. Okay, once again please have a look at all these works and the corresponding authors. Thinking about women was written by Mary Ellman. The female eunuch, it is also a very important work, and that was written by German Greer, that is B4th. Then C, dialectic of sex. ഞാൻ ബെറ്റി ഫ്രീഡനെ ഫെമിലിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് വൺ അല്ലെ, ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്. ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനെ അവർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. സോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, dialectic of sex was written by Firestone. Then finally we have feminine mystic. It was published by Betty Friedan. So ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ആ ഓരോ വർക്ക്സിനെയും ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത എക്സ്ട്രാക്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത് അത്ര വിസിബിൾ അല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, noted. Okay, then next question. The term chronotope has been coined by. The term chronotope has been coined by option A, Mikhail Bakhtin, and option B, Stephen Greenblatt, option C, Bertolt Brecht, and option D, J.H. Miller. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ക്രോണോടോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ടേമുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ? ഹിയർ വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഭക്തിൻ. ആൻഡ് ഭക്തിനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാർണിവലസ്ക് അല്ലേ? Carnivalesque is a term associated with Bhaktin. Then we have polyphony, that is also associated with the Bhaktin. Dialogism, then heteroglossia. So many important terms are associated with this particular figure, Mikhail Bakhtin. So നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രോണോടോപ്പ് ആണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഭക്തിൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇനി എന്താണ് ക്രോണോടോപ്പ്? We know that chronotope is introduced by Bhaktin, but we have to know more about it, right? So definitely the term chronotope comes from chronos, time, and topos, space. Okay, in literature a chronotope refers to the way the time and space are represented, the way time and space are represented and interconnected in a narrative. Bhatin introduced this concept. It's very, very important. Okay, Bhatin introduced this concept in his essay Forms of Time
and of the chronotope in the novel. So you have to write it there. So it's a very important collection, and the term chronotope, ee pravasham chronotope choichu. So next time definitely question can be asked like this. Chronotope was introduced in which essay? If they want to make it more complex, the question can be asked like that. Okay. Then അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, അതായത് എന്താണ് ഈ ക്രോണോടോപ്പ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? ദ റോഡ്. കോമൺ ഇൻ അഡ്വെഞ്ചർ നോവൽസ്. സ്പേസ് ഈസ് ദ ഓപ്പൺ റോഡ് and time is marked by travel and encounters. And we are already I already told you time and space are represented, how time and space are represented and how they are interconnected in a narrative. So in order to easily identify a chronotope, the term road or the symbol road is very much helpful for us. Okay, clear? അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു എസ്സേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Rudyard Kipling. Kipling's story Mrs. Bathurst is set in. Kipling എന്ന് പറയുമ്പം we know that he is a Nobel Prize winner. Exactly, that we all know. And his important works include Jungle Book. Exactly. And If is a poem written by Rudyard Kipling. And any other works related to him? Exactly, Kim. Kim is also a work written by whom? Rudyard Kipling. So ഈ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല. സോ അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ മൈനർ ആൻഡ് ദ മേജർ വർക്ക്സ് റിട്ടേൺ ബൈ വൺ റൈറ്റർ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. മിസ്സസ് ബാത്തസ്റ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി എന്താണ് കിപ്ലിങ്ങിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. He was the first English language writer to receive the Nobel Prize in Literature, and that was happened in the year 1907. Okay, he was the first English language writer. We know that he is a Nobel Prize winner, but we don't know this particular fact. And remember, he is the first English language writer. And he is best known for the works like Jungle Book, I told you. Then Kim is there, Plain Tales from the Hills. These all are works written by Rudyard Kipling. Okay, clear? Then this is a term, reminder. We haven't come across such a term, right? I haven't come across. This is the first time I learned this particular word from this particular question paper, and I got an idea regarding the word and who introduced the word. Okay, apam the term reminder is familiar to us as a mathematical term, right? Reminder. Okay, then remainder has been first used by Giorgio Agamben. ലെഫ്റ്റ് ഓവർ പോർഷൻസ് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമും കൂടിയാണ് റിമൈൻഡർ. എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്? It was introduced in his work The Remnants of Auschwitz and Other Works. Agamben uses reminder to talk about human life or experience that remains outside the system of power. We know that we all are living in a world of power, but he is speaking about, or he used this particular word to denote the human life which is living outside the system of power. Okay, avareയാണ്. Yet they are under the control of power. Okay, so it is closely tied to his ideas bare life. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് bare life. എന്താണ് bare life? Life stripped of political rights and sovereignty. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും, അതായത് bare life എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിമൈൻഡർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും രണ്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ അഗംബൻ. ക്ലിയർ? Is it clear? Okay, then we are moving on to ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി who has coined the phrase
How can we pronounce that word? Brickalash. Okay, Brickalash. Okay, and it is introduced by Claude Lévi-Strauss, Raymond Williams, Martin Heidegger, and Michel Foucault. Brickalash is related to structuralism. Okay, so it is closely associated to Claude Lévi-Strauss, the structuralist and the anthropologist writer. Claude Lévi-Strauss, the French anthropologist, in his book, he introduced the term the bricolage in his book The Savage Mind. അത് വളരെ familiar ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. And The Savage Mind was published in the year 1962. 1962. In its simplest sense, what do you mean by bricolage? അങ്ങനെ ഒരു question നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. What do you mean by? So, I will explain it. Bricolage means construction or creation from a diverse range of available things. Okay, diverse range of available things. Construction or creation of new structures. Bricolage. Brick പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ it is related to structuralism. Okay, discourse. Then we are moving on to the next. നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല, നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ദ സബ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഒലിവർ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, Oliver Goldsmith's semi-autobiographical poem, The Traveler. The Traveler. It's a semi-autobiographical poem. We are getting that information. Okay, Traveler is a semi-autobiographical poem and it is written by Oliver Goldsmith. Now we have to identify its subtitle. The subtitle of this particular work is, any idea? Guesswork from your side. If you have any correct answer, or if you have any guesswork, you can mark it there. So the correct one is A Prospect of Society. A Prospect of Society. Okay, noted. Okay, ഇനി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നമുക്ക് ഒലിവർ ഗോൾഡ്സ്മിത്തിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ, The Good-Natured Man. It's a comedy written by him and it was published in the year 1768. And his next work, She Stoops to Conquer. Okay, it was published in the year 1773. One of the greatest English comedies, known for its lively humor and farcical misunderstanding. So, She Stoops to Conquer and Good-Natured Man, both these comedies were written by Oliver Goldsmith. And remember its year of publication. It's very difficult to remember every year. If we arrange them or if we study them age-wise, definitely we get an idea or we get a rough picture regarding this. Okay. Then, Erziehungsroman is a term which signifies, we are familiar with the terms like Bildungsroman, Kunstroman. Then what do you mean by Erziehungsroman? അതും നമുക്കൊരു ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അല്ലേ? അറിയാവുന്നവരുണ്ടാവാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വളരെ ന്യൂ, നമുക്ക് ഒട്ടും ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വി ആർ വെരി മച്ച് ന്യൂ ടു ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോപ്പിക്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് മസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ് Erziehungsroman? ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ the correct answer is option D. German term signifies novel of education. Novel of education. അപ്പം നോക്കുക, it is related to Bildungsroman. Okay, Bildungsromanum എന്താണ്? Growth from child to adulthood അല്ലെങ്കിൽ maturity എന്ന് പറയാം. ഈ maturity to maturity. But ഇവിടെ it's actually focusing on their education. Okay, growth of their education. ഇനി അതിന് എന്താണ് Erziehungsroman എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് we have വില്യം മേക്പീസ് താക്കറെ. ഒരേ സമയം തന്നെ ഇതിനെ Erziehungsroman എന്നും
anti-Ersey-Hungs Roman എന്നും പറയാറുണ്ട്. But anyway, we can treat it as an example. And next one is Don Brown's School Days by Thomas Hughes. അതും എന്താണ് Ersey-Hungs Roman എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി ബിൽഡിങ്സ് റോമൻ എന്താണ്, കൺസിൽ റോമൻ എന്താണെന്നും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സേ. ബിൽഡിങ്സ് റോമൻ German word for novel of formation. Please remember both these terms, Ersey-Hungs Roman and Bildungsroman. Both these terms are German words and they are for novel of formation. But Ersey-Hungs Roman is novel of education, formation in the sense of education, growth of education. Ini psychological and moral growth of protagonists from youth to adulthood. Example David Copperfield by Charles Dickens. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ്. Key idea, maturity is reached through various experiences and challenges. Various experiences and challenges. Okay. Then Consul Roman, artist growth, which depicts the development of an artist, the growth of an artist. Consul Roman. Definitely we have an example for that. What is that? Portrait of artist as a young man. Okay. Its meaning, this is also a German word for artist novel. Focus, the development of an artist's personality, creativity and vocation. Example, I already mentioned chedu, Portrait of Artist as a Young Man by James Joyce. What is the key idea? A specific subtype of Bildungsroman, but centered on artistic growth rather than general life development. Clear? Appam we went through the information like Ersey-Hungs Roman, Bildungsroman, Consul Roman. Clear? Okay. Then, idum nammade question aanu. Identify the poem in which the following lines occur. My babe, so beautiful. It thrills my heart with tender gladness, thus to look at thee. Okay. It's a whether this line is taken from a prayer for my daughter, Frost at midnight, Lucy Gray, Odd on a melancholy. Wordsworth in the poem തന്നിട്ടുണ്ട്, Coleridge in the poem തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അല്ല W.B. Yeats in the poem മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Which is the right answer? Frost at Midnight. And this is a very famous poem written by Samuel Taylor Coleridge, who is famous for the works like Kubla Khan, Rime of the Ancient Mariner, Biographia Literaria, and as a co-author of lyrical ballads. Okay. 1798 Frost at Midnight published ചെയ്തത്, and that was included in the collection Fears in Solitude. Fears in Solitude. Okay, clear? Yeah, Frost at Midnight. Very good, Jessie. Then, ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഒരു യു ക്യാൻ ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആഡ്, ബിക്കോസ് എന്താണ് 26th മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 26th മുതൽ 29th വരെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് 5 സ്റ്റുഡൻസിന് നെറ്റ് കോച്ചിങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് CC പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു എന്താണ് ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. ഈ ഫീസ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കും എല്ലാം ജനറൽ പേപ്പറിൽ നല്ലൊരു നോളജ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തും ഈ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ആ ഒരു ഗൂഗിൾ ലിങ്കും. അപ്പോൾ 26th മുതൽ 29th വരെ മറക്കണ്ട. നെറ്റ് എക്സാം ജനറൽ പേപ്പർ 1 അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അത് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ പോരാ, കോർ പേപ്പറും ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ കോർ പേപ്പർ മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ പോരാ, ജനറൽ പേപ്പറും വി ഹാവ് ടു ക്ലിയർ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ. ദെൻ who has coined the term onto theology?
who has coined the term ontotheology. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാലും എപ്പോരിയ ചോദിച്ചാലും ലോഗോസെൻട്രിസം ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് absence presence ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിലും we can connect with Derrida അല്ലേ? But ontotheology, who coined the term? Of course, it is also coined by Jacques Derrida. But first, you have to remember this term is associated with different figures like Martin Heidegger, Immanuel Kant, and Jacques Derrida. But the correct answer here, from the options, we have to find out the right answer, right? So the right answer is Jacques Derrida, and here is a reference for you. Ontotheology is a philosophical theological concept most famously discussed by Martin Heidegger in Identity and Difference. I have to italicize this particular word. Sorry for the inconvenience. You have to do it there. Sorry for the error. Identity and Difference, that was published in the year 1957. And Heidegger used it to describe the Western metaphysical tradition that tries to explain being by grounding it in a highest being. So, what do you mean by it in a single term? Another question, Manhar. God as the ultimate cause, foundation, or guarantor of reality. And anyway, Martin Heidegger was not in our option. So definitely we have to find out another person who is closely associated with this particular term, and that is of course Jacques Derrida, who is famous for deconstructionism. Okay, then territorialization is a term given by option Gayatri Chakravarti Spivak, option B Edward Said, option C John MacLeod, and option D Gilles Deleuze and Felix Guattari. Okay, go through the question. Who coined the term territorialization? ഇതെല്ലാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ നെറ്റ് എക്സാം? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പിയർ ചെയ്തതായിരിക്കാം. എനിവേ, ഐ നീഡ് യുവർ ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ റിഗാർഡിങ് ദിസ് questions, whether it is simple, complex, and ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് സ്റ്റഡി ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ, ഇസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ? ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പീനിയനും കൂടി വേണ്ടേ? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി പാറ്റേണും? ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? ഇസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ? ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ്? No one is responding. Question is complex, right? Okay. സോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ? ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ ജെസ്സി പറഞ്ഞു നിർത്തി, വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലേ? ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട്? ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ എന്നുള്ളതിനെങ്കിലും ഒരു കമന്റ്. Okay, എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let's move on to the next question. I expect your answers there. Okay, let's move on to the question. Okay, territorialization is a term given by, ആരാണ് ഈ ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഓതേഴ്സിനെ നമുക്ക് പിന്നെയും ഫെമിലിയർ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ, യെസ് മാം, ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, താങ്ക് യു അഖില, ഗില്ലസ് ഡെലൂജ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് ഗത്താരി. ഒരാളെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്തല്ലോ, അതിൽ ഐ എം ഹാപ്പി. ഓക്കെ, സോ ഗില്ലസ് ഡെലൂജ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് ഗത്താരി. ഓക്കെ, ടെറിട്ടോറിയലൈസേഷൻ. ഇനി എന്താണ് ടെറിട്ടോറിയലൈസേഷൻ? അത് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ? ഗോ ത്രൂ ദിസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. They introduced the term territorialization in works like, ഏതിലാണ് ആ വർക്ക്? ആ വർക്ക് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. 1000 Letters in the year 1980. നന്ദന, യെസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
CC class is nice to follow. Thank you. Then 1980 publish ചെയ്ത work ആണ്. And to describe processes by which social, cultural or political practices become fixed to a specific context. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടെറിട്ടോറിയലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടേം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? അതേസമയം ഏത് വർക്കിലാണ്? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലൂടെ അവർ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നെയിം ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് സോഷ്യൽ, കൾച്ചറൽ, political practices become fixed to a specific context or territory. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും that is territorialization, and it is often contrasted with deterritorialization. Okay, breaking away from such fixed context, breaking away from such fixed context. അപ്പം അതാണ് territorialization എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നോട്ടഡ്? ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, then let's move on to the next question. Which of the following works is written by Joseph Conrad? Joseph Conrad, familiar to us as the author of A Heart of Darkness. അല്ലെ, Heart of Darkness, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക്സ്, Tales of Unrest, The Madonna of the Future and Other Tales, The Two Magics, The Spoils of Poynton, ഇതിൽ which of the following is written by Joseph Conrad? Which is the right answer? Tales of Unrest. Tales of Unrest is the right answer. Now, I'll ask you a simple question. Who wrote these three works? Whether these three works are written by a single author or different authors are there? What will be your answer? You have to mark it there. So, the correct answer is, I already told you, and these other works, three other works are written by Henry James, who is the author of The Art of Fiction, right? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സുകളാണ് The Madonna of the Future and Other Tales, The Two Magics and The Spoils of Poynton. Okay, ഈ വർക്ക്സുകളും നോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം Tales of Unrest, that is actually a collection of short stories written by Joseph Conrad, and that was in the year 1898. 1898. Heart of Darkness is a very famous novel, right? And that is written by Joseph Conrad. Okay, noted. Then we are moving on to the next question. Yeah, Jacques Derrida's archive fever, a Freudian impression, is related to archive fever. Termil oru clue is there, right? Archival method, biographical method, visual method and creative method. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസും എന്താണ്, ആ ഒരു എസ്സേയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കാം റൈറ്റ് ആൻസർ? മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ആർക്കൈവൽ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, archive fever, a Freudian impression. Remember, it is related to archival method, and these two concepts are related to, this particular method is related to Jacques Derrida, or it is introduced by, archival method is introduced by Jacques Derrida. Okay, noted. Okay, then archival method എന്താണ് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Archival method is a research approach. Archival method is a research approach. It involves, എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആർക്കൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്? അത് തന്നെയാണ്, ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? So it involves collecting, studying and interpreting existing records or documents. Existing records or documents to investigate past events, ideas or cultural phenomena. Past events, ideas or cultural phenomena. അപ്പോൾ അതും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി മിഷൽ ഫൂക്കോ, യാക്കസ് ഡെറിഡ, especially in archive fever in 1995, and post-colonial scholars have used this method. ആരൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഫൂക്കോ,
Derrida, alle. And question, how history is, they use this particular method to question how history is recorded and whose voices are preserved or silences, whose, alle, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹിസ്റ്ററി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആരുടെയൊക്കെ വോയിസസ് ആണ് സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇതെല്ലാം വളരെ വാലിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സൈലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നുമാണ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ്. ദ ഫീമെയിൽ ഇമാജിനേഷൻ. ഓക്കെ, The Mad Woman in the Attic. We are very much familiar with that work, whether it is written by Susan Cooper and Sandra Gilbert, അല്ലേ? അതായത് വളരെ എന്താണ്, ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് വർക്കാണ് മാഡ് വുമൺ ഇൻ ദി ആറ്റിക്. ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ജെയിനായ, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കം അണ്ടർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് it is mentioned in the work of Ellen Shaw Walters towards feminist poetics. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് മാഡ് വുമൺ ഇൻ ദ ആറ്റിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അതിൻ്റെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ദെൻ എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ഓൺ, എ റൂം ഓഫ് വൺസ് ഓൺ. വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്. ഹു ഈസ് ദ ഓതർ ഓഫ് എ റൂം ഓഫ് വൺസ് ഓൺ? ദാറ്റ്സ് റിട്ടൺ ബൈ Virginia Woolf. Room of one's own. A woman must have money and room of her own, അല്ലേ? അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പം അതുപോലെ എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ആരുടെ വർക്കാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ എലൻ ഷോ വാൾട്ടർ, ഹു ഈസ് ദ ഓതർ ഓഫ് ടുവേർഡ്സ് ഫെമിനിസ്റ്റ് പോയറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ്, വിമൻസ് ഒപ്രഷൻ ടുഡേ, പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് അനാലിസിസ്. അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. Revolution in poetic language. Now you have to tell me the answer. Last question ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ I will wait for your answers. You can mark your answers there, and after that I will reveal the right answer, and then I will give you the right explanation for that. Okay, just mark your guesswork ആണെങ്കിൽ കൂടി, if you know the right answer you can definitely mark it there. If you don't know, just mark your guess answers there. മാർക്ക് ചെയ്തോ? എത്ര പേര്? നന്ദന, ജസി, അഖില, പറഞ്ഞോളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പറയുക. ഗൂഗിൾ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട. അല്ലാതെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ആൻസർ കീ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാവാം. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളുടെ ഗസ് വർക്കിലൂടെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുക, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അഖില, നന്ദന, ജസി, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? എനിക്ക് ബാക്കി പേരുകളൊന്നും വിസിബിൾ അല്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാം. അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ യു ആർ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്, റൈറ്റ്? Or you don't know, right? That's why I told you to just mark your guesswork there. We don't want to mark wrong answers. That was your attitude, right? Anyway, I'll tell you the right answer. So the correct answer is option 3. Right answer is option 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്, റെവല്യൂഷൻ ഇൻ poetic language is the first work, a chronological order, in the sense of chronological order. Second work is the female imagination. Third one, C, a literature of their own. Then we have the Mad Woman in the Attic. Finally, we have women's oppression today, problems in Marxist feminist analysis. Okay,
അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഓരോ വർക്ക്സിൻ്റെയും ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഇതാണ്. ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ റൈറ്റിങ്സിൻ്റെയും ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, വർക്ക്സിൻ്റെയും ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ? അതറിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയും, അതായത് സൂസൻ ഗൂബർ, സാന്ദ്ര ഗിൽബർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പീരീഡ് നമ്മൾ എന്താണ് ലിറ്ററേച്ചർ വൈസ്, ഏജ് വൈസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് ആരായിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, ഓഥറിന് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ റൈറ്റേഴ്സ്, അതായത് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകളെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മാഡ് വുമൺ ഇൻ ദ ആറ്റിക്, ദ വുമൺ റൈറ്റർ ഇൻ ദ 19th century വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1979. ഓക്കെ, 1979. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം, 1979. മാഡ് വുമൻ്റെ മാഡും എഴുതാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ സോറി, അത് പോട്ടെ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ഓൺ, അതാരുടെ വർക്കാണ്? എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ. ദാറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1977. ഓക്കെ, അപ്പം ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ഓൺ എന്നുള്ള വർക്ക് 1977. മാഡ് വുമൺ ഇൻ ദി ആറ്റിക് എന്നുള്ള വർക്ക് 1979. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി. ഇനി അത് എഴുതുക, which traces the evolution of English women's writing from the 19th to the early 20th. അത്ര എഴുതിയല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫീമെയിൽ ഇമാജിനേഷൻ. അത് that is also the seminal work of feminist literary criticism, and it was written by Patricia, 1975. അപ്പം എന്താണ്? ഫീമെയിൽ ഇമാജിനേഷൻ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1975. അപ്പോൾ 75, 77, 79 ആ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനി റെവല്യൂഷൻ ഇൻ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 1974. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? റെവല്യൂഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ നെറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് മോഡേണിസം, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് മോഡേണിസം, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം, അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം, ഈ ഏരിയ ആണ് കൂടുതലും 20th century അല്ലേ, അതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടൈമിലെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദ ഇയർ ഓഫ് publication, sorry, all the important years of publication of all the important works. Okay, അപ്പോൾ 1974 റെവല്യൂഷൻ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വന്നത് അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് വിമൻസ് ഒപ്രഷൻ ടുഡേ, അതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഇയർ 1980, വിമൻസ് ഒപ്രഷൻ. ഓക്കെ, നോട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി. 74, 75, 1977, 79, 80 അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ഓപ്ഷൻ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ദ ഫീമെയിൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ 1975 സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു. മാഡ് വുമൺ നല്ലല്ലോ, സി ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ഓൺ, മാഡ് വുമൺ ഇൻ ദി ആറ്റിക് ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഗസ് വർക്ക് ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് യു മാർക്ക് യുവർ ആൻസർ. ദാറ്റ് വാസ് എ നൈസ് അറ്റംപ്റ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ ഹോപ്പ് നൗ യു ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി. എല്ലാ പേജസും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്, നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പൊക്കോ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 1977 Elaine Showalter and the towards feminist politics is very important. Okay, അതും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഫീമെയിൽ ഇമാജിനേഷൻ Patricia Meyer Spatz 75, Revolution in Poetic Languages 74, Women's Oppression, it's a 1980 book by Michelle Barrett,
that examines the relationship between Marxist theory and feminist analysis in understanding women's oppression. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഒരേ ഒരു പോയിന്റും കൂടിയേ പറയാനുള്ളൂ. എന്താണ്? ഫ്രീഡം ഓഫർ ഉണ്ട് UGC നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് 30% ഓഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ്, അതായത് കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് ആവും 30% ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതും നമ്മുടെ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഡേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫറാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സസിലൂടെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൽ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ 30% ഓഫറോടുകൂടി തന്നെ ഈ കോഴ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ കോഴ്സസിനും ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട, 26 to 29 അല്ലേ. അപ്പം അത് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ആണ്. 5 പേർക്കാണ്, ഫ്രീ കോച്ചിങ് ആണ്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഗ്രാബ് യുവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സൂൺ. ഓക്കെ, ഈ നമ്പർ 9778826292. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ലിങ്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. നെറ്റ് എക്സാം അടിമുടി മാറി. ഐ ഹോപ്പ് നൗ യു ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ question patterns and also about the study patterns അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾ CC ടീം നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകും. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, പ്ലീസ് ജോയിൻ വിത്ത് us. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ബൈ ഓൾ.